Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joao. En primer lugar, quiero agradecer al comité de COINBA por me invitar. Es un honor y me siento valorado. Antes de avanzar, quiero pedir perdón porque voy a presentar en inglés. Este es lo único diapositivo en español, pero inglés es más confortable para mí. Por eso peço que sean gentiles. Well, I will talk about first about my three topics that I've been studying. First, I will talk about a little bit about kinematics in sports, the aims, the techniques, the metrics. Then I will talk about the main theme, the load distribution. I will talk about in two different perspectives, temporal and spatial. And then I will talk about what I think it's the future and what I'm working right now for my PhD thesis, and that is transforming load into recovery. I will talk about current models and the future, that is data fusion and AI. The main aims in kinematics in sports have been tactical, and this have been in handball, in high performance and youth handball, grassroots handball, and physical. This has been mainly trying to quantify external load, trying to estimate fatigue, and from there trying to estimate recovery. The main techniques, instruments that have been used in the past and present have been first a radar. This is again that has been used a lot in baseball and is very useful for shot velocity, but to measure players' velocity does not work so well. Then the LiDAR, this is like a laser that we point to the player and it measures the position that the player is from the laser, and from there we can measure the velocity. But in a handball game, it is impossible to use this because we would have to be moving the laser every time the player moves. Next, the video. This has been used very much in football for the offside detection zone. It has been used in biomechanical laboratories for human movement. And it is very precise to measure the position and the velocity, but to measure the accelerations, it has a lot of errors. The DLT, it's the technique that it is used to transform pixels into coordinates, and from there we can calculate the position and the velocity of the segments. Then the Global Navigation Satellite System, or as known as GPS. It is used in football, but it has a big problem that it can only work in outdoor. So it does not work in handball because the devices do not connect to the satellites, and we cannot get the coordinates. And that is why lately the LPS has been used. The LPS uses the same idea that the GPS has, but instead of having satellites, we have antennas around the field, and they work as satellites that measure the coordinates using these little devices that the players use in their back, and from there we can calculate the position and velocity and many other metrics. And then the IMUs, or inertial measurement units, that measure mainly accelerations and angular velocity. It's these devices that are so small that they are the size of a 10-cent coin, and due to being so small, they can also be inside the same device that the LPS has, and from there we can have position, velocity, and accelerations. That is why I will talk about mainly these two systems. About the metrics that have been used. In LPS, it has been mainly in distance and velocity in handball, but there is a limitation on this, and that is
this, we collected a game from the HF Euro Annual Under 20 in 2022 that happened in Portugal. And we can see here, this is a histogram where we have the velocity and the time spent of each player in each velocity. And we notice that the majority of time is spent below 2 meters per second. That is 7 kilometers an hour. That's fast walk, light jogging. And that is why I believe that using distance and velocity, it's not the most appropriate metrics to measure the exertion and load in handball players, because the majority of the load and exertion in handball players has been in impacts, landings, contacts with other players, and so on. In tactical performance, there has also been this notion of Voronoi that seemed a beautiful idea. But the problem with Voronoi is that they consider that it is the space dominated by each player, but has a little problem. If you look here in the pivot has a smaller area than the center back, but I believe that the area that the pivot dominates here is much more valuable than this whole area that the center back or the left back dominates. What we have been implementing is this concept of passing lanes that creates a similar idea than the Voronoi, that it creates an area where the opponent here cannot intercept the zone, and this depends on the velocity of the opponent and the velocity of the ball. And from there we can calculate if there is and if there is not a available passing lane. This metric is mainly useful for youth handball because in high performance we expect that players can receive the ball and can pass the ball even when there is no passing lane available, such as the passes to the pivot and so on. In IMUs, what have been used mainly are external load metrics, mainly in accelerations, but there are some issues with using these devices that I will talk about because they influence the quality and the validity of the metrics. The first one is the vest that the players use. This vest, if it's not tight enough, it can be a filter for that. It is not exactly how the players move. It is an underestimation of the real values. The next one is where we put the devices. If we put on the back, it has one value. If we put on the ankle, the knee, etc., it depends on the local that we put, and we cannot compare the results, and there is no optimal place to put them. Next, it's the orientation of the body when players are rotating, squatting, and so on. The gravity is not as simple as removing 1g from the norm of acceleration, and this makes the job of removing the gravity from the data much harder. Next, it's the sampling rate. The commercial devices can go from 100 to 1,000 Hertz, that's from 100 points per second to 1,000, and due to not being non-universal, this creates a lot of some issues that I will talk about in the next slide. So what we did was we selected some metrics that we believe are the most different from one another, and we analyzed them from their concepts of what they measure and how to implement them. We found that there are mainly two groups. One that is the change of acceleration, and this is where the player load that everybody knows is located, that we call jerk modulus. And there is the accelerate that was
propose as an alternative to player load. Then we have the group of metrics that base themselves on accelerations only, and that is the dynamic stress load and the body load. There are mainly three problems with these metrics. First, the sampling rate, then the noise, then the purpose. The problem of sampling rate. If you use the known formula of the player load and look at the same event with two identical devices at two different sampling rates, we notice that the results are very similar. If you look here on the right, we notice that two sampling rates create two different results, even though it is the same event. But if we correct and implement the sampling rate here, in this term, we can see that the event is measured the same independently of the sampling rate used. Then the problem of noise. We notice here that we put a small noise, as you can see here. It is these peaks. And we notice that the change of acceleration variables, metrics, the jerk modulus and accelerate, are very sensible to the noise created, because if we derive the acceleration, we amplify the noise that is in the accelerations. Once the body load and dynamic stress load deal well with this problem. The problem of purpose. If we notice here, this is the norm of acceleration. And we notice that the change of acceleration group measure the opposite of the normal acceleration, while the dynamic stress load and body load measure in a way the same as the norm of acceleration. Then you may ask, then why do we not use the norm of acceleration and forget these complicated metrics? Because we believe that right now the body load, it's the most promising one, even though that its origin it's kind of obscure. We believe that this is the most promising because it has two terms. One that evaluates the low impact. This is a linear. It measures the linear impacts. And then a cubic term that raises the impacts to its cube. That is for high impacts. And this is the metric that I will be using in the following presentation. Now I will talk about distributions. Many articles have been used, the average, the sum, and I believe that using that statistics hides some interesting patterns that we can see if we look at the distribution of the whole data. And I will talk about in function of time, in temporal time, and in space around the court. In temporal distribution, the main idea behind this is the following. I believe that the load management of the players is a consequence of how the coaches plan the game, how the coaches want their teams to play, and the depth of the squad. If they have a squad with very good players, and it is full of very good players, it is much easier to manage the load and to distribute the load between all players. If they have a low squad depth, the best players will suffer from playing a lot much more than the reserves. Our objectives were to see how the distributions work throughout the games and if there are team-specific patterns. And we noticed that there are mainly three patterns. One that is the case. This is like a histogram. I don't know if you know what an histogram. This is the smooth version of an histogram. Here we have the majority of players with low load, and then we have some key players with high and higher load. Then we have the unimodal distribution. That is, we have the core of the team here with a similar load. Then we have some with low load and some with higher loads. Then we have a bimodal distribution. This is like a wave where we have one peak here that is the reserves,
and then we have a lower peak here that is the main players. Now, if we want to see if this pattern is consistent within the team and if there is team-specific patterns. And we notice here that each figure represents one team and all the games from this team that we collected. And we notice that there are teams that have the same pattern across all games, here, but some teams have a different pattern depending on the game. We believe these are more reactive to the result of the game than having a very structured system. And some teams have a similar pattern except in one game. Now, we wanted to see if this pattern is consistent through all game. What this is the accumulated load throughout the minutes, as we can see, in 3 games of the same team. And we notice that the distribution behaves in a similar way in all 3 games. What does this mean? This means that this team has a very predefined system of rotating players and distributing load throughout all games. And this does not depend in the result of the game. Now, we had the luck of having the same 2 teams playing each other in 2 different games in 2 different phases of the competition. The first game, the red team won by 1, and if we can only focus right now in the blue team. We notice that the blue team lost the game, but spent most of the game losing, and it has a bimodal distribution. This means that the reserves did not play as much, and the key players played a lot. Then, in the second match, the blue wins by 13 goals and spent the whole game playing with a big advantage. And we noticed that the distribution changed. We noticed that due to this, the result of the game, the load was more evenly distributed and the distribution was more unimodal than the first game. So to recap, we believe that this reflects how the team plays and how the coaches manage their players. We believe that unimodal is better for recovery planning. Why? Because if I am in a dense competition like World Cup, Euros, Olympic Games, I do not want my players to have very different loads from one another, and I need to have a recovery planning for just this player, just that one player. If we have a unimodal where the big core has the same load, it is better for plan the distribution of load and etc. And we believe this can be a small tool in a bigger AI model that can simulate games and have a lot of data to take some inferences and consequences. Now I will talk about spatial distribution. This was a work that we presented in the EHF Scientific Congress that happened 2 years ago. We wanted to see if this has an impact, if the player position has an impact on this, if there is differences between similar positions, and if there is a relationship with match injuries. And we notice here that this is like a heat map, and we selected only the 10% highest load areas. And we notice that the left wing, the right wing, and the pivot have a very specific load heat map. While the right back, the center back, the left back, the backcourt do mix, especially in the offense, because these are players that play in the 3 positions in different games or even in the same game. We can have a left back playing at center back or at right back, and etc. Next, we wanted to see between similar positions. Let's imagine that the right backs are now all left backs, and we compare with the left backs. We notice that the green, it's the right back, and the blue, it's left back, and we notice that in defense, the left backs have a much higher load
in the central areas, whilst the right backs, it's much more on the side. This is because mainly the left backs are much more robust players, whilst the right backs are much more shooters than fighters, as we can say. And we notice that also the right backs use the side of the area when attacking and have much higher load in that, because we can remember that we do not have as much left-handed players as right-handed, and some right-handed players also play in this position, and this is their stronger trajectories to the goal. When we look comparing the left back and the center backs, we notice an interesting pattern. It seems that the left backs only defend and the center backs only attack. This confirms that the left backs are mainly used to defend, while the center backs are only used to attack, as they are more fragile players. Now, we wanted to see how this compares to match injuries. If we see here, this is all positions combined, and we selected only the top 10% areas of all positions. And we noticed that the main areas are in the central zone of the field, in the defense and in the offense. And we can see that it is very similar to a injury distribution map that these researchers did in Bundesliga about 5 years ago. And we can say that where the most injuries happen is where the match load happens. Now, what I think it's the future. I think we need to go from load to recovery. That's what coaches want. When we put these devices in the players, the coaches want how much time does the player need to recover from this session, this game. And we have been publishing some models. This model is still incomplete, but what we want to achieve is this, where we measure the accelerations and the body load in each game, and then we calculate the exertion of the players. And we can see that when games happen in consecutive days, this is 24 hours after, the players are not recovered totally. And we notice that this only happened in maybe the last game of the competition, where the player had a lower load to be available for this game. But there is an issue with this model. That is different fatigues. We do not have only one fatigue. We know that fatigue is multifactorial, and what that means is every system works different from one another. And we can see here that Gabbett did a wonderful job of illustrating how the body recovers depending on the type of system, the type of activity, the intensity, and the volume. And we notice that if we look at the muscles, if there is a sprint, the body needs at least 72 hours to recover. If it is an isometric contraction, it only needs from 4 to 8 hours. Now, let's look at these values here, mainly at the central nervous system, the muscle, and the tendon. And make a simple imagination using the games that we collected. And we can see that if we divide the fatigues by muscle, we can see that the muscle after the fourth game, it's 4 times as much fatigue as it was in the first game. While the central nervous system, it's only 3 times, and the tendon is only 2 times. And notice that the tendon recovers fully at the start of the 5th match, while the muscle only recovers totally about a few days after the final game. And there is also a limitation on this, that is when the muscle is fatigued, it
influences the load that is in the tendon, and when the central nervous system is fatigued, it also influences the muscle and the tendon. And it is not here, but these three compensate one another, and it may not be like this, and maybe a very different picture than this figure that is shown here. Now, what do I believe? It's the future. What we need is, instead of looking at different techniques and use only the best one or the one that is in the fashion, the mode, we can use all instruments that we need: LPS, video, force plates, electromyography, IMUs, heart rate, blood samples. This is the most difficult one, and complement them one another using AI. Why do I believe that we need to use AI? Because instead of having an equation that probably it's not the most indicated one, this learns from the data that receives from various sources and makes a estimation of what is the recovery of the players. And this is what I'm working right now in my PhD thesis, where I want to implement various areas of the handball, kinematics, dynamics, physiology, tactics, because that influences as well external variables such as are we playing the final of the World Cup, or are we playing a friendly? Because that also is important for coaches to know if the players are recovered or not. These are some references that I use, and thank you for your attention. Si queráis, pueden preguntar en español, que voy a intentar responder en lo mejor castellano que tengo. Realmente, parabéns. Fiquei muito surpreendido agradavelmente. Obrigado e parabéns. Una de las circunstancias que hay en fútbol es que tenemos acceso a este tipo de datos posicionales desde hace 15 años. El conocimiento ahí se ha democratizado. Entonces ahora un equipo de segunda división española que está en la zona baja lleva 15 años pudiendo trabajar con estos datos, interpretando modelos y compitiendo al menos ahí en igualdad. Para mí hay un antes y un después. A partir de tu conferencia, porque he podido por primera vez sintetizar y comprender qué es lo que tenemos en balonmano. Entonces, para mí marca un antes y un después y te lo agradezco. Mi pregunta es, ¿crees que el dato está suficientemente democratizado en balonmano, en fútbol? ¿Sabemos en tiempo real, en la Liga Portuguesa, en la Liga Española de Fútbol, sabemos en tiempo real qué es lo que está haciendo? Si estos datos se disponen ya en balonmano, porque tú has tenido acceso a ello, y yo conozco a Tiago Oliveira y todo lo que ha sufrido para poder hacer estos datos, ¿crees que el dato debería estar más accesible a cualquier investigador por parte de quien hace el dato, o hay ahora mismo una situación de privilegio y de monopolio que también es lícita respecto a quien genera el dato? Gracias. ¿Se puedo explicar en portugués? Agora... Yo he entendido. Vale, sí, pero no quieres responder. Yo creo que los datos... Aquí la parte importante es los jugadores. El problema en alto rendimiento es que no sabemos quién son los jugadores que tienen estos datos. Y lo trabajo difícil es convencer a los jugadores a usar esto. Claro, pero en balonmano. Sí. De acuerdo, pero si usamos el vídeo, tenemos las coordenadas, las velocidades y los jugadores no les pasa nada. Pero si usamos dispositivos,
especialmente en balonmano, donde hay muchos contactos, hay agarrones, es más difícil. Creo que tenemos que ver el rugby, que también tiene estos datos. Catapult surgió en Australia con rugby. Y creo que sí, que debemos tener los datos accesibles, pero hay aún un gran problema en convencer los jugadores, los equipos, los entrenadores a disponibilidad, democratizar los datos y creo que estamos 2 décadas atrás de fútbol y rugby. Pero si eso fue posible, podría ser una hermosa idea, un mundo nuevo en los datos de carga en balonmano. El balonmano fue pionero, después se dejó adelantar por la derecha. Ojalá que el talento de personas como tú y grupos de investigación como el tuyo permita que ese camino siga, porque lo que suele ocurrir con personas con tu talento es que al final van a otras áreas. O sea, yo he tenido personas en balonmano con tu talento que se han ido a Fujitsu, se han ido a Facebook. Ojalá el balonmano pueda seguir teniendo a gente como tú. Espero que en el próximo COINBA estés y estés en balonmano. Gracias. Gracias. Thank you very much for sharing your knowledge here today. I don't have too much knowledge about this topic, and maybe I ask you a dumb question, but if it's like this, you tell me, you can tell me, no worries. I would like to know, when you analyze spatial distribution, how much weight do you give to similarity of positional patterns versus the actual magnitude of the load? In other words, two players may occupy similar areas on the field, but experience very different internal demands. How do you integrate that duality when planning the training of these players? Es una buena cuestión. De acuerdo. Lo que he hecho es dividir los jugadores en las posiciones clásicas que juegan, pero lo mismo jugador puede jugar en varias posiciones en el mismo partido. Un jugador puede jugar en la misma posición en diferentes partidos y tener unas demandas internales diferentes. Es difícil y es por eso que yo creo que tenemos que medir la frecuencia cardíaca, tirar sangre para dar la dinámica, los valor temporal correcto a las métricas de cinemática. Porque sin eso, estas métricas no valen nada. Porque si yo digo que has corrido 10 kilómetros, has tenido un load de 10.000, ¿qué significa? No sé, porque puedo estar fresco y no ha tenido carga ayer. ¿Cómo puedo tener tenido lo peor partido de mi vida, donde fue la final del mundial, jugué el tiempo entero y estoy destrozado? Y 10.000 puede ser el paso para tener una lesión. Aquí lo que queremos es reducir los riesgos de lesión, pero necesitamos de complementar varias vías de datos para tener una respuesta completa y que sea al mismo tiempo simples para los entrenadores entender. Lo que los entrenadores quieren es tiempo. Es lo único, es tiempo. ¿Cuánto tiempo los jugadores necesitan para recuperar de este partido, del tren de ayer? ¿Cuándo puedo dar una nueva carga de músculo? Creo que eso es lo más simple. En vez de decir, los jugadores X tienen un load de 35. ¿Qué pasa? ¿Qué es 35?
El jugador necesita de 5 horas para lo próximo tren, para el próximo partido para recuperar. Creo que es mucho más fácil y es más fácil democratizar los datos si tenemos respuestas más simples para los entrenadores. Parabéns. No, muchas gracias. Mi pregunta es mucho más sencilla, tiene que ver con la última parte que has comentado de la integración de la inteligencia artificial. Y ya que has puesto el ejemplo del rugby, a la hora de cuantificar la carga, bueno, en fútbol las demandas de locomoción, digamos, son las reinas, ¿no? Porque es realmente lo que acumulamos mayor carga, pero en balonmano yo sé que en rugby sí que tratan de valorar esos impactos, esas acciones de lucha, de cuerpo a cuerpo. En los datos que vosotros habéis manejado, quería saber si habéis tenido la oportunidad de cuantificar la carga que experimenta un defensor al chocar, un extremo al tener que chocarse contra Deme. No, todavía no. Porque lo hemos sufrido. Pero eso es una buena vía de trabajo, que es cuantificar cuánto es una queda, un aterrizaje, una mudanza de dirección, un impacto con el defensor, cuánto que... Este es otro problema con los pivotes. Las aceleraciones dependen de movimiento. Si lo pivote no se mueve, es 0. Pero cuando lo pivote está bloqueando, esto es carga. ¿Estoy cierto? Esto es carga. Pero este dispositivo no mide eso, porque está parado. Y eso es otra limitación de este dispositivo iniciales y de coordenadas, porque si los pivotes no se mueven, no hay carga, y hay una carga subestimada de los pivotes por eso. Muchas gracias. Bien, gracias por la exposición, la verdad que ha sido muy interesante. A mí me gustaría preguntar acerca de la última gráfica que has puesto en cuanto al músculo, el sistema nervioso, etcétera. Lo primero es preguntar en qué unidad está medido, porque ponía unidades arbitrarias, pero bueno, yo no he entendido muy bien en qué estaba. Es unidades arbitrarias porque es un modelo muy limitado, solo basado en los tiempos de recuperación de los músculos, de los tendones, de los sistemas central nervioso. Pero claro que la medida cierta debería ser tiempo, pero no es. Es una forma de jugar con la idea de Tim Gabbett, que es mi director, que ha mostrado que es posible medir diferentes y que hay diferentes fatigas y recuperaciones dependiendo de la intensidad, del volumen y del tipo de ejercicio de actividad. Pero puedes considerar que es unidades arbitrarias y que hay 4 veces más fatiga en el fin del cuarto partido que en fin del primer partido. Porque los jugadores no han tenido tiempo necesario para recuperar la carga del primero, del segundo y del tercer partido. Vale, o sea, sería como una teoría que no está medido en sí mismo. Exactamente. Vale. Y mi tesis es dar una medida entendible para los entrenadores, lo que es la fatiga, y es tiempo. Sí, y la segunda pregunta es si crees que esa gráfica cambiaría, por ejemplo, por posiciones de los jugadores. Si sería diferente. Cambiaría dependiendo del jugador, porque eso es carga externa. Carga interna es diferente.
lo que los jugadores sienten es mucho diferente de lo que esto mide. Y es por eso que necesitamos de medir sangre, frecuencia cardíaca, electromiografía, etcétera, para tener un modelo adaptado a cada jugador, para que lleguemos al entrenador. El jugador A tiene 12 horas para recuperar de los músculos, el jugador B tiene 10, etcétera, etcétera. Eso es lo futuro, y yo creo que cuantas más áreas, disciplinas, fuentes de información que tenemos, mejor. Muchas gracias. Sí, gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante, y a partir de la respuesta a las preguntas que están haciendo los compañeros me ha surgido otra pregunta. Comentas que, o entiendo sobre lo que comentas, que sería interesante contrastar, poder correlacionar o contrastar estos datos, relacionar estos datos con datos de carácter metabólico, como podría ser acumulación de metabolitos o incluso o algún dato fisiológico como la frecuencia cardíaca, ¿no? Para conocer el estado real del sujeto, del jugador. Y quería saber qué opinión te merece también el poder introducir algún tipo de medida de carácter mecánico, ¿no? Como podría ser la pérdida de altura de salto o la pérdida de velocidad en la ejecución del patrón de movimiento que se estime conveniente. La idea es tener varios momentos de evaluación, de medición. Esos que habláis son más fáciles de medir usando plataformas de fuerza, pero no se puede usar plataformas de fuerza durante el juego. Por eso tenemos esto. Esto es lo que conseguimos usar en el partido. Es lo más ecológico posible, pero la idea es usar eso, medir antes, después del partido, medir sangre antes, después del partido, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto que los jugadores nos enfadan y los entrenadores nos enfadan, porque si los jugadores se hartan de eso, no hay datos. Portugal, precisamente en la Facultad de Estudios de Origen, fue pionera con José Soares, el médico de la selección durante muchos años de balonmano y de fútbol. Y fue la primera persona en Europa que publicó datos sobre el tiempo de recuperación en balonmano. De hecho, hizo un trabajo pionero en el cual decía, al final el calendario se ha adaptado. En el fútbol hay un partido cada 3 días porque se suponía que se recuperaba en 3-4 días, en baloncesto cada día, en balonmano cada 2 días. Era lo que decía Manolo en el calendario, no es que lo diga yo. Era lo que en ese momento se decía, no era nada basado. Había un profesor que fue José Suárez en tu facultad, que fue el pionero en esto, cuando todavía no andábamos a tienta. ¿Ha tenido impacto el profesor José Suárez o habéis utilizado algunas de, no investigaciones, pero sí perspectivas de él? ¿Lo habéis conocido? ¿Tenéis contacto? Sí, porque entra él mucho... fue mi profesor y ahora ha jubilado. Sí, sí. Pero él ha hecho eso en balonmano, pero hay un problema con eso. Los jugadores cooperan 2 en 2 días dependiendo del sistema que estamos viendo, porque el jugador puede recuperar de los huesos en 4 horas, pero de los músculos en 8 horas, de los tendones en 12 horas. Y lo problema es que unas fatigas influencian las otras. Eso es lo real problema. Es que es solo muy bonito decir que, mira, los músculos cuando hacen un sprint necesitan 72 horas, pero y los tendones dicen que 12 cuando los músculos están recuperados. Cuando los músculos están fatigados no es 12, es más.
y hay este cambio de compensaciones del sistema central, del ritmo cardíaco, de la percepción subjetiva de esfuerzo. También es una métrica que es muy usada, pero también puede ayudar, pero no solo usando eso. Lo que necesitamos es segmentar las fatigas y las recuperaciones para planear el entrenamiento con base en eso. Nos podemos hacer un entrenamiento solo para recuperación de los tendones. Ya hacen eso en atletismo. Hay algunas cosas que hacen en atletismo con base en eso. Pero tenemos que traer para el balonmano y implementar. A mí particularmente me ha dado mucha alegría ver, porque era como una profundización de José Suárez. No lo veo como una contraposición, sino como algo muy bueno y muy positivo que hacéis mejor en Portugal que en España, que es incidir y profundizar en un tópico en vez de hacer algo nuevo cada vez. Entonces, no sé si el profesor José Suárez conoce profundamente tu trabajo, pero estoy seguro que estaría muy orgulloso de Yo creo que no conoce. Pues se lo contaré. Ahora él trabaja con empresas. Tranquilo, falo con él esta noite, vou falar disso. Gracias. Enhorabuena por tu trabajo, la verdad es que resulta muy interesante en todos los aspectos. En relación al estudio que nos has marcado sobre las modificaciones en el juego, el tema de las cámaras, me gustaría saber un poco qué tipo de aplicaciones prácticas has podido extraer sobre ese estudio. ¿Con cámaras? De las interceptaciones, perdón. Nosotros publicamos un trabajo con jóvenes de balonmano. Es una métrica que con base en la velocidad del oponente y con base en la velocidad del balón, no tenemos las coordenadas del balón. Entonces lo que hicimos fue asumir que cuando los jugadores tienen el balón, el balón asume las coordenadas del portador. Entonces, ¿qué hicimos? Fue medir ese ángulo, es un ángulo que entre el oponente, el portador y el potencial receptor. Y si este ángulo ultrapasa un valor de corte, hay línea de pase. Si no, no hay. Y con eso nos conseguimos contar cuántas líneas de pase hay en cada momento. Y la otra métrica que todavía no he hablado es availability. Availability mide en toda la duración del portador de bola, del balón, cuánto de esa duración hay el receptor estado libre para recibir el balón. ¿Ha sido 100% del tiempo? ¿Ha sido 100% del tiempo? Ha estado libre todo el tiempo. Con eso podemos contar cuántas líneas de pase hay en cada momento del juego. Pero eso solo funciona con chicos, porque yo esperaría en cuanto a entrenador que un portero consiga colocar el balón en el extremo que está haciendo un contraataque, donde, de acuerdo con esta métrica, no hay línea de pase, porque estos son coordenadas en dos dimensiones. Tenemos que adicionar la tercera dimensión, y solo conseguimos con cámaras
con dispositivo no conseguimos porque no me den cuánto del channel tiene la altura y por tanto eso que preciso por eso. Esto funciona con balonmano en la escuela, en los grassroots. Esto funciona bien, pero con alto rendimiento creo que no es la más apropiada. Gracias.